ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கீதாஸ் கரீஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம போன வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போறோம். இந்த பேண்டமிக் டைம்ல நம்ம எல்லாரை சுத்தியும் நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து ஹவு டு ஸ்டே பாசிட்டிவ் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். எஸ்பெஷலி ஃபார் த சூப்பர் விமென் அட் ஹோம். என்னடா இது வேலை பார்த்துட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு, ஆனா வேலை இன்னும் முடிஞ்ச பாடே இல்லையேன்னு ஃபீல் பண்ற நிறைய பேருக்காக நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஒன்று செல்ஃப் கேர், இன்னொன்று செல்ஃப் லவ். You can't always pour from an empty cup. செல்ஃப் கேர் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியன்றது இதை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம மற்றவங்களுக்காக எவ்வளவோ செய்கிறோம், அதுக்கான லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் நமக்கு திரும்ப கிடைக்குது. ஆனாலும் செல்ஃப் கேர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். மற்றவங்களுக்காக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது அட் சம் பாயிண்ட் or the other you will become exhausted. ஸோ அந்த டைமில் when you just pause your life, do something for yourself, and when you resume it back, you will have so much of energy, so much of happiness inside yourself. ஸோ செல்ஃப் கேர் வந்து டெஃபினட்டாக செல்ஃபிஷான ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் செல்ஃப் கேர்ன்றது நீங்கள் உங்களுக்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க, உங்களோட சந்தோஷத்துக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். பெருசாலாம் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை. ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் உங்களோட டைம்ல இருந்து ஒதுக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ இதை செய்யறதுக்கு நான் பார்த்த சில விஷயங்கள், நான் என்னோட ரொட்டீன்ல ஃபாலோ பண்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Start your day with a cup of hot water. Tea, coffee, அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு சின்ன cup of hot water can do so much in your body. So start your day with a cup of hot water, and before that, start your day with a big smile on your beautiful face. செகண்ட் திங் இஸ் மூவ் யுவர் பாடி. ஜும்பா அரபிக்ஸ் மாதிரி பெரிய ஒர்க் அவுட்லாம் நீங்க எதுவுமே செய்ய வேணாம். சிம்பிளான எஃபெக்டிவான எக்ஸசைஸ், வாக்கிங். வெளியே போய் நீங்க நடக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. வீட்லயே வாக்கிங் போற மாதிரி நிறைய வாக் அட் ஹோம் வீடியோஸ் யூடியூப்ல வருது. ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் தட் அண்ட் கிவ் இட் a try. அடுத்தது ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தட். ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ரோஸ் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. whenever you feel low or whenever you feel so depressed or exhausted, just wash your face and use this face mist. நிஜமாலே சொல்கிறேன், believe me, ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக, ரொம்ப it will really make wonders on your face அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். Next thing is dress up yourself, look good. Not to others but to yourself. இப்போ இருக்க பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பேம்பர் யோர் ஹெல்த். இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஹெல்த்தியான ஈட்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்மள பாதி பேர் அனிமிக்கா தான் இருப்போம். அதே மாதிரி பேக் பெயின்ன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஸோ கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ், அயர்ன் ரிச் ஃபுட்ஸ்லாம் நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. And more important, whenever your body demands rest எடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம்னாலும் சரி. when you take rest and when you come back, you will have more energy. Next thing is ask help when it is required.
எல்லா வேலையும் நம்மளே பார்க்கணும், பெர்ஃபெக்ட்டா பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அங்கங்க ஒரு சில தப்புகள் இருந்தா அத அக்செப்ட் பண்ண கத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி எப்போலாம் தேவைப்படுதோ கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம உங்களோட ஹஸ்பண்ட் கிட்டயா இருக்கட்டும், இல்ல உங்க குழந்தைங்க கிட்டயா இருக்கட்டும் ஹெல்ப் கேளுங்க. ஹெல்ப் கேட்கறதுல தப்பே கிடையாது. இந்த சின்ன குழந்தையால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? அந்த 10 little fingers when it massages on your forehead, it will make wonders. அடுத்தது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குங்க. ஒரு சின்ன டிஐஒய் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு புக் படிக்கிறதா இருக்கலாம், வீட்ல ஏதாவது ஆர்கனைஸ் பண்றதுல இருந்து, ஒரு நெயில் கலர் அப்ளை பண்றதுல இருந்து, ஒரு ஸ்கின் கேர் ஃபாலோ பண்றதுல இருந்து, ஒரு ஹேர் கேர் ஃபாலோ பண்றதுல இருந்து, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன விஷயம் பிடிக்குமோ உங்களுக்காக நீங்க அதை செஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கு ரொம்ப பெரிய டைம்லாம் எதுவும் ஒதுக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு இருக்க டைம்ல அன்னைக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யுங்க. ஸோ ரொம்ப நிறைய டைம் கிடைச்சதுன்னா ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுங்க, இல்ல உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் பிடிக்கும்னா ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ உங்களுக்கு இருக்க டைம்ல அதை எஃபெக்டிவா மேனேஜ் பண்ணுங்க. Self-love. Give yourself the same love, care and affection that you give to others. And ரொம்ப முக்கியமா உங்களோட appearance பத்தி second thoughts வச்சுக்காதீங்க. You are beautiful, you are worth everything in life. So make your magic happen. Start your day with your self-care routine. Take one step at a time. இது உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சுன்னா உங்களோட மற்ற ஹோம் மேக்கர்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம கரீஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thanks for watching.